So actually I got pregnant when I was about 8 months pregnant is when the wife came back. Yeah. Bibi kurudi akasema hanijui. So the guy himself akasema akakuruka mbaya mbofu. So bibi yake akakuja kunitafuta. So my brother, in fact I was with my brother akivuta bangi zake hapo in the house. So my brother tukiwa na my brother hapo, so tulikuwa tunapanga vile tutaenda TAS. Then Potter akakuja akaniambia Madam Ann, you have a visitor. Na huyo visitor receptionist ameniambia si visitor mzuri. Nikamuuliza kwani ni nani? Akaniambia ni bibi ya ule mtu wako. Ikonini. Episode 360 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, ndio? Yeah, na kama unakumbuka jo kuna time niliwapatia story nikamwambia there is an episode that you need to watch on Shared Moments with Justice. Na niliwaambia it's about a lady called MATHU and her struggle with alcoholism. Alafu for me mnajuaga nishashaga the stories of how my father struggled with alcoholism, my big brother struggled with alcoholism. So hii episode na treat kama therapy for myself and hopefully for nyinyi mkiwa out there. And karibu sana, asante sana for blessing us with your time. Thank you. Yeah, umekuaje? Niko poa. Yeah, nilicheki majuzi ulikuwa na trend on TikTok. Uliona? Alafu nilikuwa na trend kila pahali. Alafu nilikuwa na watu wanajoke kwa mademu wa mlima. Is this about mademu wa mlima ama is just about alcoholism? It's about alcoholism because alcoholism cuts across the board. Yes. So irrespective of your social status, masomo yako, it doesn't pangua. Ikisetini mbesetini. Yeah. Yes. So hakuna mtu, I tell people, usiwahi sema siwezi kunywa hivyo. Because hata sisi hatukuanza kukunywa ati hivyo. Yeah. No, tulikuwa tunakunywa ile ya adabu, you know, ladylike. Yes. And then eventually unajikuta umeshaingia kwa tei vibaya, umesha tena ingia sasa changa, steam, vitu kama hizo. Because addiction is progressive. Si ati ni kitu unaanza leo and then inakuhit and then you become that non-functional. So watu wengi wanasemaga I'm a functional alcoholic. Yes. And I don't think naeza fika hizo levels MATHU alifika. I did not choose to go to take changa. Yes. Having been a Miss Kenya runners-up and a beauty queen at that and a model at that, I never saw myself going down the drain. Yes. But nilijikuta nimeshafika kwa slums, nimeshafika kwa steam, na mandege, langas, siku hizi naitwa langas. Cheki hiyo jina, langas. Yeah, tabonga hizo story, yes. So the most like disturbing fact yako ni it's your dad that introduced you to alcoholism, yes? And as a young kid, how young were you? 10 years. 10 years old. Yes. So, and the first drink was what? Muratina. Yes. Is Muratina bitter? How is it? Muratina is actually, by then, it was considered a harmless African brew. Yes. It was medicinal actually, by the way. Ukiwa na smallpox, those skin diseases, ulikuwa naoshwa nayo, na unapatiwa kidogo. You know, this we used to have smallpox and chickenpox and all that. Zilikuwa zinawasha skin sana. Ulikuwa naoshwa nayo, and then bado vidonda zilikuwa zinatoka kwa mdomo. Pia unapewa. Within 3 days ushapona. Yeah. So it had some medicinal value. And then, before, these traditional brews zilikuwa controlled. Unaona? Zilikuwa controlled, saa zilikuwa za sherehe. So it was not considered as something that was bad. Yes. Because ilikuwa, when we have guests, sasa, kukichinjwa, there was no Muratina without buzi kuanguka. Okay. So if my dad's friends came na amechinja, Muratina iko. So we never considered it as something harmful. And then again, ile kitu ilifanya sasa tusione ni kitu harmful is the fact that you are being given by your own father. Yes. Alafu ilikuwa zile siku za Yvonne chakachaka za I wake up every day
African, it was some African beer or something. Mkombo. Mkombo. Every day. Lakini hiyo sasa ilikuja baadaye. Yeah, but you know, you see when the music glamorizes the drugs, you know, so there in the teenage, then we'll go for it. Unajua kama my brother was more of the marijuana side. Oh, okay. And so Bob Marley alikuwa star yake. Yes. Sana. And reggae, because reggae is associated with the holy herb. So in fact even kuna siku my brother aliniambia mazee, unajua nini Kashairi? Ati Adam na Eve hawakula epo, mazee walivuta boza wakati kuta wako uchi, mazee kitu inachanua brain vibaya. So according to him sasa hakuna epo kwa the garden of Eden na matawi tu walivuta boza. Oh, okay. And Nini, in this situation, your mom, what's her role in all this? Like, ile time, was she also drinking? No. My mom never drank. Actually, what we can say is any home with a person with an alcohol problem is very dysfunctional. Because mlevi ndio kusema. Yes. So my mom had no say in this. My dad is the one who had the final say in everything that went on in my family. So my mom, having been brought up in a very strict Christian family, ye kazi yake ni kutuombea and praying for my dad. My dad was very outgoing. My mom was a little bit quiet and, you know, drawn back. She was not very outgoing. And so I took a lot after my dad, plus my brother mwenye alikufa. Tulikuwa namitaka Jesus. Yeah. Sasa Jesus and me took a lot after my brother. I mean after my father. Yes. Who was a very social person. Okay. Yeah, so my mom didn't have a say. She didn't have much of a say in that. Okay. So now for her, seeing her young kids drinking, ama sasa ukiwa 10, the first time you see her drink, you're 10, yes? The second time, you're still that young, and is your mother seeing all this? You see, that time we were not drinking to get drunk. Ni ukipita hapa unaitwa we. Kuja hapa. Then he gives you a horn. Unaona? Walikuwa nakunywa hiyo mratina na horn. And then my dad used to say in vernacular, atioka hamaito. Kuda derugagirwa bwe. So unapewa kidogo ati it's not for foxes. This alcohol is for human consumption. So anakuita, because I'm named after his mother. So he used to call me, Mom, come here. Unapatiwa sip, then where unaenda. And Muratina was not bitter because it was actually, there was a guy who, there was a mzee who used to brew that Muratina for my dad. And actually they used to use pure honey, and sugarcane juice. So there was with no other additives. And then now the Muratina plant. And then they would let it now iive vizuri pole pole for 10 to 14 days. Dio sasa ukipiga hiyo roho ya moja, then you're good. 10 to 14 days in it ferments. Not like this today, they even put yeast. I don't know what. Another crazy stones, limestones. So, and that's why you see today if you drink Muratina, especially the commercial one, you always get a heartburn. Okay. They are even putting formaldehyde. They are putting all crazy stuff. Yeah. Because formaldehyde ile tu kukumbusha death is at the kwanza hiyo corner. Kwa steam sasa hiyo ndio uivisha. Formaldehyde, they put a lot of formaldehyde kwa changa. Ndio na kachanga kakikufa kana kaukaga tu. Ashaanza process. Kana kaukaga tu mara sana. Ushaanza kujipreserve. Umeshaanza kujipreserve ukiwa hai. So na nini, so Seko kulikuwaje? Because Seko now when you're a teenager you become super rebellious, yes? And that's the time to experiment with stuff. So how's your secondary life? No, when I joined Form 1 is the same year my dad died. Okay. No. It's the same year my dad died, and my dad was my hero. No. And then when he died, nilichukuliwa chuo
We went home for that 1 week, and then after burying my dad, I was taken back to school immediately. So nobody cared about my feelings. Nobody cared about how I felt. You know, losing a dad, a person who was close to you, a person who, you know, my dad was very outgoing, and he was a very bright person, by the way. So even tukiwa na homework ama nini, ama if I wanted to do something like a composition, you know, like I remember when I was in San 7, I chose a topic on Thika Town. Yes. And then he's the one who was telling me this is going to be the Birmingham of Kenya. Siku moja Thika itakuja ishikane na nini, na Juja because of the industries, because Thika was an industrial town. You know, he'll give me so much information about the future of the country, about my own future. You know, he'd encourage me to work hard in school and all that. Irrespective of his drinking, he was a very sharp guy. Okay. Very sharp, and he was a senior administration officer with Thika Municipal Council. And you can imagine now at his rank when in the 60s. Yes. Yes, because we went to Thika in the 60s when Thika became a municipality. So, you know, Thika ilikuwa ilikuwa a settlers town. Okay. Juu ya wazungu wale walikuwa na coffee farms, Wahindi, Waarabu, who came to start at Thika tanneries ya kugeuza gozi into leather. Yes. Yeah, so it was a town full of watu wengi. And then we had clubs like Blue Post, we had Thika Sports Club, we had Thika Golf Club. So we joined those clubs and became members. So after my dad died, I went back to school, a very frustrated girl. Because one, I've lost a person who I was very close to. Two, kila mtu kwa shule, and I expect your life to be normal. From the teachers, to the matron, to the headmistress, to your friends. And I became a very lost person. Someone is asking me, why didn't you do your duty? And then I started bedwetting. When I started bedwetting, now everybody now was, you know, I was the laughing stock in the dormitory. Because This I'm time, bedwetting. you're how old? I was 13. 13. Oh, About okay. 13. This in high school? Yeah. Oh, ulienda mapema? I said, so mama, Yeah. because I finished fourth form when I was 16. Oh, Yeah. okay. So now, again, you see now with the bedwetting thing. And hasijawahi kusema kwa nini. This is the first time I'm talking about the bedwetting thing. I'm also You've never had, eh? I recovered. You also struggled with bedwetting in high school? Yeah, high school. Sana. Sasa unajua sasa hiyo bedwetting, it comes na traumas, childhood traumas and all this kind of thing. And then the loss I did process. I was not given time to process that loss. And so after that I became rebellious towards anybody and everyone. My friends, the administration of the school. And the only thing that gave me comfort was alcohol. And that's how I started sneaking alcohol and cigarettes into school. Yeah, because my dad is the one who taught me how to smoke. He used to give me a cigarette and ananiambia niakishie. Because another thing that I've mentioned on the podcast that I discovered with my dad was when you drink, if you smoke, you get more drunk. Or was it just a false observation? No, it gives you a kick. It gives you a head rush. a head rush. Because I'd see him anakuja amewaka, alafu hizo siku ilikuwa people never used to worry about second hand smoke, so ilikuwaga hivyo anakuja unavuta sigara kwa nyumba. Nobody even cared about the children, because actually we didn't even know. Because me, I used to smoke before my children as well. And I didn't even know what harm I was doing to the children until I went to rehab. So after rehab, you know, we learned a lot in the rehab. And then that's when you see the damage you've caused to your children, to your significant others. Yeah, so ndio nilianza kuleta tei kwa shule, nini, introducing other girls to drinking and smoking. And how do you had this from the teachers? How do you make sure that by the time you notice... realize a school ati iko na tei na madre, inakuwaga hiyo madre imekuwa kwa chuo for maybe more than 10 years. Because the initial stages, you don't expect. Like Gand was a Catholic school, run by Catholic nuns, Italians. Oh, okay. Gatimu. Bishop Gatimu. That time I had not been baptized Bishop Gatimu. Nilikuwa Ganu girls.
So unaona those sisters, would they expect someone to come in with cigarettes and alcohol? I expect. Yeah, they don't expect. And then we are very secretive. Like I said, people with an addiction, or people who are genetically predisposed, wako na IQ very high, and the expert are liars, expert manipulators. And actually they think ahead of you. Kukuangalia hivyo na kuangalia, naona ile swali unataka kuniuliza na jibu kabla hujauliza. So we learned how to hide. We could hide. We knew where to smoke. There's a place tulikuwa tunaita Siberia. Sasa Siberia ilikuwaga foggy sana juu Nyeri ni cold. So in June July hapo ndio tulikuwa tunaendaka kusmoke kwa Siberia. Because hata sister akikuja, sasa hiyo fog ajui tofauti. She might smell the cigarettes, but she doesn't know now. Hawezi kuenda huko. And let me tell you one thing. There was a graveyard. Hapa kwa graveyard ndio tulikuwa tunaenda kusmoke. Unajua juu kwa graveyard, unajua hakuna mtu anaweza kuja kwa graveyard. Nani anakuja nakuja kufa? Nakuja kufanya nini? Akisikia sauti anaweza toka mbio. Ile mbio atatimuka. It was a graveyard. Na hapa kwa hiyo graveyard ndio tulikuwa na chimba shimo, tunaweka pombe zetu. Because actually in 1978 now nilikuwa form 2 ndio Kenyatta alikufa. And nobody ever saw Kenyatta dying, including myself. We never thought that Kenyatta would die. So actually when he died, there was a lot of political uncertainty. So who is going to be the next president? Wengine wanasema no, Moi can never be president. Wengine wanasema akina Jonjo, no, he's going to asimamia 90 days sijui nini. So what did they do? All the people in the high ranking government officials remove their children from the Nairobi schools, wakawalete sasa mashule za ushago. So kikiumana sasa weye hao ni kukitoa tu without the children. So actually that is how we ended up now having people who actually have bars in their own homes. So alcohol never became a problem anymore. Because actually they'll just bring alcohol, a lot of it from home. The rich kids. Yes. Okay. So nikaingia group ya rich kids. Wacha tuvute sigara na tukunywe pombe. Hatukupass. Pass out. Pass out. Exam. Hapana. Hatukumake. Hizo school exam ilikuwa nini? Haikuwa KCS, ilikuwa? What was it called? It was sasa hiyo imeenda na TE. Okay. Lakini 7 ilikuwa ni something 764. Form 5 and 6. Yes. And then after that ndio na join university. Sasa sisi hatukuenda form 5 and 6. So ukiwa 16 you finish school and now you have all this free time. So that means you used to drink a lot now. Unajua hata wakati tulikuwa shule, it was not an everyday thing. Tulikuwa tunavutaga kama ni kwenda kukunywa na kuvuta, ni maybe Saturday afternoons ama Sunday. Unaona si ati ni kila siku. So we are just doing it for fun and actually to be different. Personally, I just wanted to be different, and I wanted to have that kind of attitude that I'm not being told anything by nobody. I control myself, I control others. Yes. But not to be controlled by anyone. So sasa when I failed my exams, actually I got a 3rd division. So 3rd division sikuanguka because I understand is it D+? Ndio equivalent ya D+ size. Equivalent ya D+, so ningekuwa governor. Ningekuwa governor. I'm a minister. Believe you me. Lakini now, you can imagine now, hiyo ukitoka naye kwa Gandu Girls, and it was the best national girls school. Still a good school right now. Yeah. So you can imagine now, sasa where umepata 3rd division, 3rd division was unheard of in Gandu. So it was 1st, 2nd. Paka 2nd one, undikuwa naona mtu akichukua results lipakilia. Amepata 2nd because everybody wanted to get a 1st division. So from 5 and 6 hatukuonana. So actually that's how I joined Kenya Poly. Okay. My auntie used to work there. So nikaingia Kenya Poly, but before I joined Kenya Poly, I stayed at home for some time. So tukiwa na mother hapo. Mother na kusomea every day. 3rd division. Paka nikashindwa sasa mother alinizaa ama aliniadapt. Because every day you are being compared with your cousins who are in Gandu and they are doctors.
unaona sasa angalia fulani sasa she's a doctor at Kenyatta National Hospital huyo mwingine is a veterinary doctor senior veterinary doctor na huyo mwingine is a psychologist kwanza hata ni mwalimu university na wewe unakuja hapa na 3rd division na ulikuwa Gandu na wao walipata first unaona And your cousins never struggled with alcoholism au wakiwa huko like your time Gandu? No. Okay. You know, sasa hao unajua they didn't have, let's say okay, kwao tulikuwa na kunywanga pombe pia Muratina because his dad was their dad was very close to my dad. Yes. But unajua now when they went to school they still had that close knit family. You know, but here now I'm in Gandu, I'm in Form 1 and the person who is my role model has died. Yes. Okay. So them they never had anything to trigger the drinking. Okay. So them they were still whole, they were still good. But here now you can see what triggered me into drinking, being rebellious towards every authority. Because I felt if my family cannot understand me, because I thought they should have taken me for counseling. I don't think then they thought that children needed counseling, or something like that. So I was very bitter. I went back a very bitter girl. Very, very bitter. So at times I say, and I tell people, it's always good to do a psychosocial history of a person before you start branding them as useless alcoholics. Yes. You don't know where that person is coming from. Let's do a psychosocial history. From their childhood, what have they been through? What is it that made them be who they are? Because there must be contributing factors that have shaped their life to be who they are. So Kenya Polytechnic kukuja sasa hiyo ni freedom ingine mbaya mbofu. And then I was a government sponsored student and we used to get a boom. Ya 500 cheki. Export ni 3 shillings and 50 cents. Jamani. 500 was a lot of money. Because nimekuwa nikisikia juu hii boom. Who else told us about? Tulikuwa na Ekuru Aukot. He told us about boom. Hii boom ilikuwa nini? Boom. Ilikuwa allowance tulikuwa napewa na gava. Every end of month. 500. Kwa kuwa university. That's basically for being in college university. Na sisi sasa Kenya Polytechnics ilikuwa ya gava. So if you're a government sponsored student, you don't pay nothing. Yes. It's the government that gives you the allowance, monthly allowance of 500. That's what you call the boom. So the boom ndio tukaanza kukunywa boom, dressing nicely, buying high heels. Lea kununua vitabu. 500 bob ingedu nini that time? I'm trying to if you can remember, what could 500 bob do? It's like equivalent ya pesa ngapi saizi? Because I'm assuming it's a lot of money. Ni pesa ngapi sahi? 250. Taska unasema ni Taska export Sasa ni maybe kwa super ni like 220. Zilikuwa zinakujaga 7 bob. Nini mbili? Export mbili. So 350. 3 shillings and so it's basically 100 times. So if one is 200 is 250 right now. We divide by 3.5. So that means it's around times 65 basically the value. So hiyo ni kama mko mnapata 500 times. That's like 32k. Damn, okay. You see, shule ilikuwa and that was in 1981. That's poly. So kwa hiyo pesa maisha London. Who can stop you? You can pay your own disco, you can pay for your own taxi, you can buy your own alcohol, you can buy your own cigarettes, you buy your own shoes and everything and make your hair and look good. Okay. You're booming. Oh yes. And you start booming. So when other girls were buying books, tunaambiwa tununue hivi vitabu. Me I used to borrow. Ama unaenda library. Sasa unanunua vitabu ya nini na library iko. You go and buy stiletto shoes. Alafu I think this is something I always joke about, that when people are young they never feel like one day they'll get old. So hii time of course nyi mlikuwa young. And did you ever even picture yourself as a 60-year-old? So you were just having fun for that moment? What a 60? 25, 30.
na ungejiona hapo. Yeah. You know, at that time you live for the moment. Ni hiyo wakati tu. So you are not saying even that if I don't study vizuri, I might not pass my exams. No. Yeah. My life never revolved around the future. It revolved around now and next weekend, what is coming and what are we going to do. Plan ya next weekend, that was the most important thing. So clubs ilikuwa gani? So tujue zile mzee Akina kabisa. Ainsworth, Carnival. Oh, Carnival still there. Okay. Na, is it K1? K1 was still there. Yeah. Ah, And Parkin, okay. Blue Post, and then later Cascades. Na nini? And we Florida? would actually... Was it akina ma Florida F1 hizo zikuwa? Because now si mkiwapa Kenya Poli, I'm trying to look for clubs next to zile ziko fana Kenya Poli. Grosvenor. Oh, hizo ziko kweli hizo. Hizo nza Kongo. Zilikuwa side gani? Grosvenor. Si penye nini? DOD iko Valley Road. Grosvenor was there. And then kulikuwa na ingine hapa nini? Hapa nini? What do you call it? Integrity House. Hapo kulikuwa na ingine. Ya reggae. We? Yeah. Tulikuwa na chapa reggae. Hapo karibu na Aga Khan Walk hapo. Hapa Integrity House iko. Because kitu agafani, I've always joked and said that according to Mimi, Kenyans who are in their 60s are some of the most creative generation ever. Because the matatu culture ilianza na because right now you're in your 60s ama you're in your 60. Yeah, yes, I turned yes. 60 this year. Yes. Si matatu nini ilianza culture ilianza na nyinyi, si ndio? No, after us. Wenye walikuwa nyuma yetu. So wale wako in their 50s. Sisi tulikuwa na ile basi ya municipal council ilikuwa na ya is it yeah city council ile ilikuwa ya milango miwili. So ile kitu tulikuwa kunajua ni kuhepa konda. Ile unatoka hii side unakuja hii side. But reason nasema hivyo kama umeturn 60 this year inamaanisha ulizaliwa 64, si ndio? Yeah. So ulizaliwa 64 it means that by 1990 ulikuwa 26. And I think the youth in their 20s ndio walianza kuweka hizo speaker kwa magari nini, understand hizo vitu kubwa kubwa. Hiyo time ndio reggae ikaanza kuspread. So King Lion, sijui kulikuwa najua kina King Lion, Jambo I used to hear about them but remember at 26 that was in 1990. Yes, 1990 I was a mother of 2. Oh, okay. So hiyo siku nini sana. Must be the guys from the 70s Sayo, no, going to the discourse was not the in thing, but sitting and drinking and getting high. That was the in thing for me now. Yeah. Because like I said, that addiction is progressive, So I had a lot of many contributing factors, getting into toxic relationships. Yes. Being, I got pregnant when I was about 18 and I fell out with my boyfriend. Or my fiance, because already we are customary engaged. But so, then he opted out. To go back to you. So, uliweza kumaliza Kenya Poli? Oh, yes, I did. Okay. Yeah, and how did you do? The first year I started organizing for dancing competitions for all colleges in Nairobi. Okay. Yeah, so I was looking forward to the next weekend, right? And then the second year I enrolled for Miss Kenya Beauty Contest. Nikakuja number 2. Okay. So ukinroll kwa Miss Kenya sasa, I'm assuming you time ndio uko 18. So you will get around pregnant 18, yeah, around the same or time. After the competition? After. Because actually number 1 was supposed to go to France. And I was aiming that number 1. So kuna mtu alinicheza hapo. Nilichezwa vibaya sana, nikalia vibaya sana because I had really worked towards that, and I stopped going to classes in Poly in the afternoon to go and train how to catwalk. Okay. And so we had Ellie Blunt. She was a French woman who was teaching us how to catwalk. She had a school here for models. And I was doing very well. Okay. Until now, the D-Day came and one of the judges was a boyfriend to one of the girls. So she got number 1. Oh, how have you ever been shortchanged? Paka, you see like, this can't be. It was, yani. Okay. So kuna a school of models Kenya. Hizo school kuna ilikuwa, but then again, she died in a road accident, Ellie.
Ellie died in a road accident because she was also a safari rally driver. Oh, okay. Hapa Kenya tu? Yeah. Kufia hapa Kenya? Oh, okay. Wow. So now the father of your first child pia alikuwa student Kenya Poly ama? Alikuwa. Sasa wewe ukiwa Miss Kenya sasa unaenda kutafutia nini student? Si ndio nashindwa. Okay, ndio na try kuunderstand. Yeye alikuwa ameenda further studies India. Sasa ndio akakuja. Sasa tukakutana sasa now when I was just after the beauty contest when I was a model. When I was just modeling. Yeah. Because you see like once you become a beauty queen, then you change clubs. Yes. You change clubs, you change brands, you change friends, and even your boyfriend. Yeah, huyu mtu wa kuhepa kaondaa kwa bus. So I wanted a boyfriend with a good car and real good money. Si mtu wa kushinda akiangalia bill saa yote. I don't like those kind of people. Hata basi to take it step by step. So at 16 basically ndio una join Kenya Poly ama at 17, yes? So at 17 umejoin Kenya Poly. Ulikuwa na boyfriend your time? Wa Kenya Polytechnic? Yes. Sinia tu wa kupendana tu during break time. Sa unajua si relationship kali because I think by then now with this boom I was doing IM, institutional management. So okay. The boys I would get from other departments doing engineering, those were serious people who don't want to go and drink and smoke and do all those kind of rubbish. So I got one I could control. So like I said, I was a controller. And so when I became beauty queen, I said, kazi yako ni kupiga line sa ya boom. Nikifikiwa unapiga binja. Ndio nakuja mimi nachukua do. Okay. Yeah, so hiyo ni kabla uingie Miss Kenya. Ilikuwa Miss Kenya ama Miss World? Miss Kenya. Miss Kenya. So after upate uanze kucompete Miss Kenya ndio ukapata this guy from India. Now but Kenyan. He's a Kenyan. He's a Kenyan. Yes. A Kenyan, yeah. Yeah. So we started going out. Yeah, and then after that sometime I got pregnant. By the time I left Kenya Poly, I was already pregnant. And I had to work for the government for 3 years. Because I was government sponsored. So again, I didn't pass my exams in Kenya Poly. But I had to work for the government. So I was posted to Moikweta Girls. Yeah. And so when I went to Moikweta Girls is when I fell out. We fell out with him. Okay. Shida ilikuwa nini? You are drinking ama you are... Drinking, and then he got another girlfriend. They started living together. Okay. And Nini, why are you drinking when you are pregnant? By the school? Not really. Not really, because that time he was giving me a lot of support. And he would come and visit me. I would travel and visit him. So that time I had, how you just relax. You're waiting for your baby. Mzee amekuja nyumbani na wazee. So, you're looking forward to be, to that family life. Yes. So the moment now I learned he's living with another woman is when I went berserk. Okay. Yeah, because I never saw that coming. And no, I started by keeping alcohol in the house. I became a closet drinker. Somehow drifted into some sort of depression. And then I snapped it out of it and decided now to go wild. Okay. Now first kid ilikuwa daughter, son? A daughter. A daughter. Okay. So you get your first daughter at your first kid at 19. Okay. And then so this time you're still uko ni Moikweta Girls Nanyuki. Okay. Yeah. Yes. And so the second kid alikuja at what age? 1990. Yeah. Oh, so now ukiwa 26. So there's a gap between them. Yes. By time sasa the first kid can see that you're a full blown alcoholic ama ulikuwa naificha? Yeah, that time I cannot say I was doing so well. Yeah, because that time I think after Moikweta I went to Pan-Africa Hotel. And from then on my life was not very steady. Because like at Pan-Africa I used to drink a lot, and actually that's where my downward spiral started. Yes, and I started missing work whenever I get paid. And so my daughter was living with my mom. And then I got a transfer. After now drinking and, missing work,
Yes. hiding alcohol in the water system of the toilet, and my addiction, like I said, it's progressive. It was becoming worse with time. At hiding Alcohol in the water system of the toilet. Kitu ya kuflash. So unaingiza chupa hapo. So Because, yeah, that time I could not function without alcohol. The moment the alcohol level goes down, my body would start shaking. So what I used to do is Pan-Africa we used to clock in at 7, but I used to clock in at 6:30. There's a barman who used to give me alcohol. And we didn't have to pay if you don't have money. Anakuandika pahali tu ukipata service charge on 15th, then unalipa. So what I would do is I would go take about 4 tots, smoke, and then I start getting now the customer. Then after that I would go to the reception, nachukua room occupancy list, nenda nachukua master key, open a vacant room, and then nirudi pale kwa bar, I take the miniatures, I put them in the water system of the toilet. So the moment the alcohol level goes down, narudi kwa ile room. Napiga flash. Yeah. Okay. Sasa ni makali sasa. Okay. Because nakumbuka ukibonga juu ya hiyo story ya kuwork, the way it got so bad, you'd go into meetings where they're talking about you and you're passed out basically, auskizi. Hiyo ilikuwa ukiwa Pan-Africa, eh? Hiyo ilikuwa Kericho. Hiyo ilikuwa Kericho. When I started missing work for a whole week at Pan-Africa, we were under African tours and hotels. And so Pan-Africa and Kericho T were under African tours. Okay. And also Kilaguni Safari Lodge. So I was given an option of either going to Kilaguni Safari Lodge or Kericho T Hotel. So Kilaguni Safari Lodge, nikaona hapo ni kifo. Watu wanataka ni dedi. Ilikuwa because sorry? Ilikuwa wapi? Hiyo Kilaguni Na huku mustuni Safari Lodge. Okay. Huku kwa National Park. Yeah. So I saw these people, they just want me to die a death, lion related or wildlife related death. And then waanza kusema ati died kwa accident ya animals. In the line of duty. In line of duty. Can you imagine? And you've been mauled by a lion ukienda kutafuta lolongo. Ama nini? Yende gonna expect her saying that she was living a wildlife. She was living a wildlife in the wildlife. She became wild. Alikuwa living a wildlife in the wildlife. So ndio sasa nikasema T Hotel. Juu nilikuwa nishaenda Kericho, nilikuwa nishaenda T Hotel, na nilikuwa nishaenda Tas ilikuwa next to T Hotel. So nikajua at least kabla nijue vile kunaendaga hapa, nitakuwa naenda kutoa lock hapo Tas. So actually I got a house next to the fence ya Tas. So tukaenda na brother yangu na my daughter and my house girl. Sasa my brother was a poly drug abuser. Alikuwa mtu anatumia madre tofauti. So my brother akanishow where tutengeneze hole hapa kwa fence, badala ya kwenda round kwa gate tuwe tunapitia hapa iwe shortcut. So tukatengeneza fence shimo hapa kwa fence ya Tas, tulikuwa tunaingililia hapo. Na hiyo shimo ilikuwa karibu na kwa barman. So tunaenda tunamgongea dirisha. Nani we? Kuja ufungue alafu tufungie hapo ndani. Takuja kuhesabu ni ngapi. Ama saa ingine anatupatia key. Tunaenda tunakunywa. Na saa hiyo ni 6 in the morning. Ndio saa ikifika 7:30 sasa pengine niende nipige shower nivae uniform. Alafu niende works. So baadaye ndio nikajua kuna barman huko pia ako na problem na pombe. And so so we started drinking with him in the morning. So nikienda tunajilock kwa bar. Na wewe unajua kuangalia stock kweli? Sasa wewe umewachana na maneno ya stock. Mi bora nipige zangu 4. Tots 4. Kwanza lock, nitoe lock. And then after that, then, actually I started drinking while on duty. Because you'd actually brew coffee. Nyanwekea vodka na lime na slices of lemon. Naekwa hapo kwa coffee pot. Inapatiwa waiter na niletea kwa ofisi. So when I started drinking while on duty, this is when now people started complaining. Because I would get high and, and that time I'd been promoted to assistant housekeeper. Sasa unajua, watu wanaanza kucomplain, you're being harsh on them and this and this and this. So there were a lot of complaints, najio. Sasa in the evenings, I used to go to town
akina Midwest, Jekimi. Kuna ingine ilikuwa inaitwa Snow. So I used to club hop. Ilikuwa na club hop all over. Until about 3 when nikiona Kilandi ile Land Rover ya kubeba walevi. Ndio ilikuwa nanipeleka home. Sasa tunaihepa. So sorry. Ilikuwa kaa cab kwako. Unajua mapae, unajua hiyo nini? TAS was ilikuwa karibu na police station. So most of the police officers tulikuwa tunakunywaga nao hapo TAS. Oh, okay. Yeah, so how do they arrest you? And you are their buddy, including So itas ni yo Kericho yo. And your brother alikuwa yo area kwani? Tulikuwa tumeenda naye. That time he didn't have a job. Okay, so he didn't have a job. So lakini alipata job later with TMAM Constructions. Yeah. Okay. So unasema watu walikuwa na complain. So when you are drunk, ukiget drunk ulikuwa nasumbua watu ama what used to happen? Why were people complaining about you? Ama ni jua huko najua kilo nafanya? No, not that. You know, the moment you drink and the moment you drink, even your tone of voice, the kind of tone of voice you use on people. As an assistant housekeeper, unaanza kuongea kama unaongelesha watu kwa bar. Wewe nani kwani hizi rooms kwa nini hazijafungwa sijui nini? You know that kind of shouting. Okay. You want to control people, you know, in a very bad way. So that's when now I started feeling I'm losing it. So ndio niende nikaenda kwa hiyo Midwest nikakutana na manager wangu hapa wa Kikuyu. Ndio nikamwambia ninunulie pombe. Ananunua pombe 2 alafu anaitisha bill. Najua nilimuuliza unaitisha bill ya nini? Nataka kulipa. Nini? You know, at times you just wonder how you are taking 14 beers. Mtu anakununulia chupa 2 and then anaitisha bill na yake 2. You know, you used to take 2. Akikunywa hiyo 2 sasa yeye anaenda maybe he goes back to the hotel or he goes and sleeps. Sasa I have to club hop until 3 or 2 a.m. So nikamtetesha sana paka akasema nipewe 4 akaenda. So mimi nikaenda club hopping. I think I came home at about 5. Nikakunywa pilsner yangu takeaway ile nilikuwa nimebeba. Tuka shower, nikaona nikilala nitachelewa. So nikapitia bar, nikakunywa tena 4 shots of vodka. Then nikaenda kazini, nikaambiwa kuna meeting ya heads of department. Si nikaenda because the housekeeper was not there. Ndio nikaenda nika blackout kwa meeting. Ndio akanisengenya hapo. Even us, sijui hata sisi, complain sijui wapi. So wakati meeting iliisha nikaamushwa. Nikaambiwa ni kama utachunjwa job. Sasa mwenye ananiambia ati nikaa nitachunjwa job. She wants to cry. Paka nikamuuliza, why do you want to cry? Is it you who is losing the job or it's me? Because she's your friend, I take up. Yeah, she's my friend. Now she's crying at because I'm being sacked. And me, I'm used to being sacked and getting jobs. Sasa analia nini? Sa hiyo, my brother akanipigia simu landline. Akaniambia, mi usinitafute, nimesha kitoa mimi niko thika because tulikuwa wamezozana na mtu na ikuwa story poa. So, polisi walikuwa namtafuta. Na unajua kulikuwa, it was during the Molo clashes, tribal. So we had a lot of IDPs camping in the police station. Yeah. So wakati my brother, hata in fact, it's the late Kingori Mwangi. He was that time in the DCI. Or CID by then. Yeah. Ndio akaniambia, as much as you have my friends, your brother, we have to arrest him. Na sasa mimi niko hapa OB na my brother akwa pale nje kwa giza. Kusikia ati he's going to be arrested. Akaingia katikati ya IDPs. Pia. Akajificha hapa kwa IDP. So pai wanamtafuta everywhere. Kericho town. Hawakumpata. Na he's hiding inside the police station. Ya kubeba IDP kukuja. Akaambia mama mwingine yeye anasikia baridi sana. Amsaidie na show ajifunge kichwa because alikuwa mrasta. So walikuwa anajua hiyo dread zake na hiyo kofia yake. So mama mwingine akamsaidia na shuka. Akajifunga hivi akaingia kama IDP. Kufika akachangiwa.
Wale IDPs wa kutoka Rift Valley walikuwa nachangiwa. Ndio akanipigia akasema mzee usinitafute mshakitoa. Mimi niko Thika. Nikamwambia hata mimi nitachunjwa job. Akaniambia mzee fanya hivi, wewe usigoje kuchunjwa job. Wewe kuja Thika maisha hapa London. Unafika kama umeshachangiwa. So akaniambia usibebe kitu. Paper wa toy because now this time round I had a second baby. Mtu ulimpata ukiwa Kericho? Nikiwa Kericho si tulikutana na mlevi mwingine akaniambia vile bibi yake ni mbaya. Na vile mimi nikamwambia vile ule mtu alikuwa ni yeye alikuwa mbaya. Na bibi yake ameshakitoa na mimi tumeshawachana na huyu. Si tukashikana. Match made in Kericho. So both of us were drinking with these stories. So we found ourselves falling in love. I don't know whether we fell in love or it's the alcohol that was connecting us. So actually I got pregnant when I was about 8 months pregnant is when the wife came back. Bibi kurudi akasema hanijui. So the guy himself akasema akakuruka. Mbaya mbofu. So bibi yake akakuja kunitafuta. So my brother, in fact I was with my brother akivuta bangi zake hapo. In the house. So my brother tukiwa na my brother hapo, so tulikuwa tunapanga vile tutaenda TAS. Then Potter akakuja akaniambia Madam Ann, you have a visitor. Na huyo visitor receptionist ameniambia si visitor mzuri. Nikamuuliza kwani ni nani? Akaniambia ni bibi ya ule mtu wako. So my brother akamwambia mwambie akuje swimming pool. Pale swimming pool bar. Atatukuta huko. My brother akaniambia wacha nivute boza ingine sasa kichwa ndio ingie kabisa kichwa ikuwe mzuri. Alete tafash. Ndio atajua Yesu ni Bwana. So we went to the swimming pool bar. So my brother arranged the tables. Akasema wacha yeye akae karibu na swimming pool. Akilete utafash tunamdrown hapa. Wewe ukae east side mimi nikae katikati. So mother akakuja. So my brother akamuuliza but now that story I want to know why you're looking for my sister. As simple as that. Because my brother was pretty wild. Yeah. So akamwambia as simple as that. Utuambie ni nini mnamtafutia. So my brother alikuwa amegoja tu alete utafash kidogo angejua. My brother was crazy. So anyway akasema no, I came looking for her. Juu watoto wangu wanashinda wakiniambia wako na mama mwingine ti hotel. Na huyu mama ni mzuri na wanataka kuja weekend. So wakashinda wakimsumbua hivyo paka now she wanted to know me before she brings the children. So akakuja nikamwambia okay. Akaniambia in fact I wanted to come and thank you because kama ungetreat watoto wangu vibaya wangeniambia. But now when I was away you took care of my children. So I want to be your friend because huyu mwanaume amesharuka hii mimba. Na hii mimba vile ninaiona hata hii shape vile inakaa. Hata mimi wakati amedunga mimi mimba inakaa hii shape hii ni yake. So what I'll do is support you. Kaniambia nitakusupport. I'll support you in everything that you need. Anytime that you need to go to the clinic, nakuja na gari na kupeleka clinic. From now henceforth, never ever pay for anything. I'll be paying for your clinics. Actually, even when I gave birth to the baby, she came and paid the hospital bill. That's and she did shopping for the baby and she brought me a house girl. Yeah. So we became very good friends. So na ule mtu aliruka mimba tulikuwa tunaenda out yeye tunajificha siku nyingine akatufukuza na motorbike. Najua he used to ride a very big bike. So my wife came and picked me. Tukaenda kidogo tukaona bike imekuja imetufuata hivi. Nikamwambia fanya hivi. Paka kwa pole petrol station. Kuna baa ingine sijui ilikuwa inaitwa nini. Hawakuwa nafunga mlango ya nyuma. Unifuate mbio because I knew all those bars in Kericho. Tukaingia mlango tukaingia hiyo bar kutoka mlango wa nyuma kabla apaki hiyo bike yake. Tulikuwa tumeshaingia na tukafunga mlango hiyo ya mabati. And then nikamwambia break si hapa, si unajua amejua ni wapi tuko. Break ya kwanza ni
si Jakimi. Kuna baa ingine ilikuwa across that park ya Kericho. That garden nakuwa Kericho town. Nikamwambia sasa tutokeleze mlango ya mbele, tu cross huko kwa baba ya Gashiko. Ule mwenye hiyo baa alikuwa anaitwa Gashiko. So tukaingia huko kwa Gashiko. Gashiko akatuambia ni nini, tukamwambia Gashiko alikuwa na room hapo nyuma. Alikuwa anaishi hapo. Tukamwambia tufungulie hii room yako. Dadi tulikuwa namuitaka dadi. Dadi anatukimbiza. Akatuliza dadi anamkimbiza yeye, ingieni. Because he was feared in the whole of Kericho. He was a wild guy. So nikamwambia ni dadi anatukimbiza. So akasema mnataka nini? Tukamwambia wewe tuletee pombe tuacha tupumzike hapa na ufunge na nje. So dadi alitutafuta. Hakutupata. So even your co-wife pia alikuwa anakunywa? But sika wewe? Huyo alikuwa anakunywa kidogo. Okay. Na hiyo nini? So hii second pregnancy, did you struggle with alcoholism during the second pregnancy? I drank. Yeah. Nilikunywa. Till what month? Till nipate mtoto, I think. Yeah. Na nile hard? Like you'd still get drunk? Ama ilikuwa kidogo? Unajua? Mimi maisha yangu sijawahi stagger. Do you see people staggering? Yeah. Na kuanguka? Hapana, sijawahi. Hata sina sticker. Sina sticker ya kuanguka. Ati nikuwa mlevi. Zile sticker niko nazo ni za vita. Because mi vita huwezi kunichapa ati nikuangalia hivi. Hata ukiangalia hapa niko na sticker kubwa sana. Hii ni glass, mtu alinichapa naye na mimi nikamchapa chupa ya kichwa. So maisha ilikuwaga hivyo. Na nigonga na kugonga. So sticker zangu nyingi ni kama hii ni kisu. Ni kisu, mtu alikuwa anataka kunipiga kisu nikablock. Like naona hiyo nako lapa ni. Hii tendon ilikuwa imevunjika hii yote. Na hii kidole ilikuwa imeanguka. I had to be on back slap for 6 months. For 6 weeks. So kisu nini li happen? Like ulirusha ngumi? Ikakuja ikashika nini hapa. So alikuwa anataka kunistab hapa. So ni chali ama dem? Stab. Ni mtu tulikuwa naishia na yeye. Okay. Pole. Damn. Maisha ya nini na ulevi na vita lazima hii. Lazima, that's why I said you've got to be real tough to survive in the addiction world. You've got to be real tough. Yeah, because alishindwa sasa wakati niliblock sasa damu ikamrukia kwa uso. So nikaenda jikoni nikachukua knife ingine na mimi nikamstab. Yeah, so sisi wote tukaenda kushono. Ulimstab wapi? Nilimstab hapa. Gangster. Backstab. So when nini na co-wife is she still around? No. Unfortunately, she died in a road accident. Oh, Paula. When I went to Thika as an IDP, nilichangiwa vizuri sana. I got a house in Makongeni. And that's why tukakutana na daktari mwingine. Huyo daktari actually is the one who stabbed me. Oh, okay. Kusturongejwe daktari. But nataka kujua yeye was it alcohol related her accident, no? Her accident, no, it was not alcohol related. There were 3 sisters in one car going to see another sister in Machakos. So unajua hiyo junction ya Machakos. So I don't know what happened hapo kwa hiyo junction. I think either they were coming from Machakos wakikuja kuingia kwa main road, but waligongana na lori head on. They died, the 3 sisters. Oh, that's sad. One died on the spot, the other one died the following week, the other one died the following week. Yeah, so baadaye later huyu mzee wetu alienda akaoa bibi mwingine and disappeared to Ethiopia. He disappeared to Ethiopia and got another wife in Ethiopia. So somebody called me and told me, your stepchildren, kusema kweli hata aendagi shule. So actually I took my stepson. Yeah, and I saw him through school up to secondary. Na hiyo ulevi yangu tu. And the late governor wa Bomet,
Joyce Laboso took the girl. Yeah, and saw her through school. Oh, okay. So yeah, watoto tukagawanya hivyo. Mzee alienda Ethiopia ama ndiye alirudika General Mathengi? Tena alirudi tena bila bibi ule wa Ethiopia, tena akawacha watoto wawili Ethiopia. Akakuja akawa mwingine tena. But anyway, nanyi madem nyuingiaga box mko mnaingia tu box. Unajua there are men who are very expert liars, expert manipulators. Mtu anakuambia maneno kusema kweli unaingia box bila kujua. By the time you realize the kind of person who is in your life, it's a little bit too late. Either you're pregnant or you invested so much emotionally that you're not even financially, so much emotionally into this relationship that you're not able to get out. No. So it becomes a very toxic relationship in a very toxic environment. Okay. That's why you see now all this kind of fights and fighting in the house and all that. Because daktari sasa ndio mko mnaishi naye sasa ni time umerudi Thika sasa. Ndio tulikutana hapo kwa baa ingine hapo. So you don't meet these people in church. Mnakutana kwa baa. So mtu hawezi kusema ati nimeharibu mtoto wa wenyewe. So, like even when he died, the family was on my case at mimi nimeharibu mtoto wao. How? Mlikuwa mnakutana wale wawili kwa baa. Hamkukutana kwa kanisa ama nje ya kanisa ama kwa revival. Hapana. Mlikutana kwa baa, mkapendania kwa baa, mkashikanishwa na pombe na sigara. So, like I said, people react differently to different substances. And people can accommodate alcohol longer than others. It all depends. It's actually not even the brand that you take that damages you. It's not the brand. It's the way that brand reacts to your body. Because like Daktari never drank hot drinks. He never drank changa. He never drank anything. He was just on pills and ice. That's what messed him and he died. He died in the house. Oh, he died in the house? Look, asleep? No, he woke up vomiting blood. But I think, but I really cannot say the cause of death because the mother refused us to do a postmortem. All they kept doing is blaming me for his death. Yeah, so it was not easy for me that time again because they never allowed me to bury him. They never allowed me to view the body. So that's again another unprocessed grief. So that's why I say there are very many contributing factors, so many unresolved issues that makes you to continue drinking. Because you keep on asking, why is this happening to me? Because no relationship is working. You are trying your level best and nothing seems to work. And then family members, actually, I always say family members push you further and further into addiction. Yes. By the kind of things that they say to you. Nobody's offering any help. And that's how I ended up going to Germany when a friend of mine came and found me huko Makongeni nikikunywa wines and spirits. Oh, okay. So hii after daktari amekufa ndio uliendaga Germany? After daktari amekufa ndio niliendaga Germany. Excuse me, I just want to sit. Ndio nilienda Germany. When a friend of mine came from Germany, akanikuta nikinywa wines and spirits huko sokoni. Sasa ilikuwa zile siku zilikuwa zinaekwa kwa sachets ama? Siku ile kulikuwa na ile Sapphire. Ilikuwa inaitwa chura. Ilikuwa inaitwa chura? Sapphire. It was a big kisachet. Sasa ukikiweka juu ya meza kilikuwa kina dance hivi kama chura. Naita chura Sapphire. Sapphire unakunywa unalewa siku 3. Nilikunywa hiyo Sapphire because after Daktari's death I went to live with a family friend in a farm past Makongeni. They have a very big farm. So I went to live with them there. So nikaenda nikakunywa hii Sapphire. So when we were going home nikategwa na mawe. Ilikuwa usiku. Nilianguka and my head ikashikiliwa na mawe ya cattle dip. I nearly ended up inside the cattle dip. Hapo ningekufa. So Sapphire kutoka siku hiyo siku kunywa Sapphire tena. So ni hizi yes akina black and white, diamond,
si Diamond ya chupa, those two small sachets natuona unamimira hivi unakunywa. kuna zita mioge like, ni kama ice na ingine ilikuwa inaitwa Legend na ingine funny drinks. Nazikumbuka zilikuwa tunatembea tunaziona streets the so there's a one kenye kalikuwa amechora Masai vile amerest mguu hivi. Sasa kuna wasi walikuwa wamesema ati wataacha kukunywa ati akiweka mguu chini. Wakati mguu wa Masai ataweka mguu chini. And then later zikakuja kina Rest in Peace. Rest in Peace. Na imechorwa jeneza. Hiyo au kanini? No, chupa quarter. Sasa wakati with those ones wakati ziliisha hizo small miniatures the sachets then it's now the quarters, so they started now. So quarter imechorwa jeneza na kunywa tu inaitwa Rest in Peace. Nasema tuambie tupatie Rest in Peace mbili hapa. And imechorwa jeneza actually a coffin and RIP. Okay. So best yako ulali alikuwa anafanya nini ndio akakupata, na alikuwa anafanya nini Germany yeye mwenyewe? She was married to a mzungu and she was also working there in a hospital. So ndio akani-invite. I went and lived with her. Hizo siku embassy ulienda kwa mlevi ama at least uli sober up kienda embassy interview? Pengine siku gani utasober up? Sasa hata asubuhi lazima utoe lock ndio ende embassy. But nilipata visa ya 2 weeks. Mimi siwezi rudi at 2 weeks. Hapana. Kwa nini rudi after 2 weeks? Na vile pombe hapa Russian vodka is so cheap. See, ndio Catherine sasa akaona no, my drinking is too much. Yeah, cuz alikuwa anakuacha kwa hao. Anakuta nimekunywa, nimelewa, nimevuta sigara zote. So akasema no more alcohol in the house. So ndio siku moja nikaamka na very bad hangovers. Nikaenda hapo nini Cafe Duck. Bali ilikuwa inaitwa Cafe Duck. Kwa sema ilikuwa Cameroon ama? Cameroonian. So nikaangalia pombe, machozi kaanza kutoka. Because sasa hii ni pombe unaiona una do. Unatetemeka hivi. That guy looked at me and said, akanitishia 2 tots ya Russian vodka, nikaitishia ingine, akanitishia sigara, akanitishia kiberiti. Sasa nikapata customer, nikakauka, nikaniwacha, akili kaamuka, kaangalia wazungu nikaona do. Sikuwa nawaona. Lakini wakati nimetoa lock, nikaona wazungu, nikaona do. Yo nikauliza, have you ever been to Kenya? Akaniambia, no, Anna, tell us about Kenya. Akaniambia, no, you have to pay. My country is too precious. So just don't talk about my country in the bar just like that. So they said that now they'll be paying for me to tell them about the big fives. So big fives. Sasa wewe unaweza kuenda kusema big fives in one day. So unarefusha story because actually when I'm giving the talk, alcohol was on the house. So unarefusha story, unaweka Q&A, and then tena Friday ni siku ya Q&A. Kuna show. Penye amusku kushika. Sasa unarefusha story ya hili inaitwa nini hii lion. When they met, inasaa ngapi? Gestation period ngapi? Inanyonyesha miezi ngapi? Sasa nani anaangaliaga inanyonyesha miezi ngapi? Na hiyo siku hakuna Google, so ni story tu za Java. No, and when you tell you come from Kenya, so that's the truth. And viewers, this is Fanta, eh? It's not brand. Unaweza kusema mother story. Hizo story anapeana. Ni tu akona tei hapo. Yeah. Kindly niongeze this Fanta black currant. Yeah. Tumeweka tu kwa glass juu Fanta huko ametoa do. Lakini Fanta, this is a free advert.